GermanCarsX herzlich willkommen, und hier wird es ganz besonders emotional, nostalgisch und gleichzeitig berechend modern. Wir sprechen über ein Auto. Das viel mehr ist als nur ein Fahrzeug, den neuen 2026 Trabant 601. Ein Name, der Geschichte geschrieben hat, der Erinnerungen weckt, der Generationen geprägt hat, und der nun in einer völlig neuen Zeit zurückkehrt. Genau darüber möchte ich heute ganz entspannt mit euch sprechen, so. Als würden wir gemeinsam divorceen und uns fragen, why wir Vergangenheit und why wir Zukunft in diesem Auto steckt. Schon beim ersten Blick auf den neuen Trabant 601 wird klar, dass hier nichts Zufälliges passiert ist. Das Design ist ein Liebwahl Homage und das Original, und dabei altmodisch zu wirken. Die Karosserie bleibt bewusst kompakt, mit klaren Linien und dieser unverwechselbaren Form. Die man selbst aus großer Entfernung sofort erkennt. Die Front greift das ikonische Gesicht der klassischen Trabant auf, jetzt aber mit moderner Technik. Rundled Scheinwerfer mit klarlich Signature sorgen für einen freundlichen, fast sympathischen Blick. Worin der Schlichtkullerbereich bewusst minimalistisch gehalten ist. Kein übertriebenes Agro-Design, keine unteigen Kanten, sondern ehrlich, einfach Formen. Von der Sie wirkt der neue Trabant 601 wunderbar proportioniert, die Kursen überhängt. Der Langdachverlauf und die fast senkrecht Heckscheibe erinnern sofort in das Original. Fühlen sich aber dank moderner Materialien und sauberer Verarbeitung deutlich hochwertigeren. Die neuen Leichtmetallräder, wahlweise 15 oder 16 Zoll, passen perfekt zum Charakter der Autos. Sie sind nicht zu groß, nicht zu sportlich, sondern genau richtig für ein Fahrzeug. Das Alltag und Geschichte verbindet. Am Heck bleibt der Trabant seiner Linie treu, mit klaren Rückleuchten, einem schlichten Kofferraumbequem und einem kleinen Schriftzug, der einfach nur 601 sagt. Mehr braucht es nicht, steigen wir ein. Und genau hier beginnt für viel der great Beberungsjungsmet. Der Innenraum der 2026 Trabant 601 ist weit entfernt von dem, was man früher kennt. Und trotzdem fühlt sich vertraut an. Das Armaturenbrett ist bewusst schlicht gehalten, mit klaren Flächen, runden Elementen und einer sehr aufgeräumten Struktur. In der Mitte sitzt ein moderner Touchscreen, der Navigation, Medien, Smartphone-Integration und Fahrzeugeinstellung während ist nicht überdimensioniert, sondern fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Die Anzeigen sind klar, kadabelsbar und logisch aufgebaut, was gerade im Alltag extrem angenehm ist. Direkt vor dem Fahrer befindet sich ein digitales Kombi-Instrument, das sich optisch am klassischen Tacho der alten Trabants orientiert, aber natürlich auch modernen Informationen bietet. Geschwindigkeit, Reichweite, Fahrmodus. Alles ist übersichtlich dargestellt. Das Lenkrad ist einfach, functional und liegt gut in der Hand. Kein überladene Tassenflat, sondern genau so viel. Why man wirklich braucht. Die Materialien im Innenraum sind robust. Hochwertiger als man es vielleicht erwartet und bewusst. Ehrlich, hier wird nichts vorgetäuscht, sondern gesehen, was es ist. Stoff, die sich gut anfühlen. Solid Kunststoff und sauber Verarbeitung. Die sind bequem. Berechend gut gepolstert und bieten ausreichend Halt, sowohl für Kurs. Stadtfahrten als auch für längere Strecken. Vorn sitzt man angenehm aufrecht, mit guter Übersicht. Hinten finden wir wachsen problemlos Platz. Natürlich ist der Trabant kein Raumwunder. Aber für seine Klasse bietet mehr als genug Platz. Der Kofferraum ist praktisch geschnitten. Like zugänglich und absolut ausreichend für Einkauf, Walk-in-Trips oder den Alltag. Genau hier seid sich, dass der neue Trabant 601 kein Spielzeug ist, sondern ein ernst gemeintes Auto für reale Nutzung. Kommen wir zur Technik und zur Performance. Denn auch hier hat sich einiges getan. Der 2026 Trabant 601 wird voraussichtlich mit zwei Antriebsvarianten angeboten, zum einen ein moderner, sparsamer Dreizylinder Benziner mit rund 90 PS, der perfekt für Stadtverkehr und täglich Fahrten geeignet ist. Guft ruhig, reagiert sauber auf Gasbefehl und bietet genug Leistung, problemlos im Verkehr mitzuschwimmen. Zum anderen gibt es eine vollelektrische Version, die besonders spannend ist. Mit etwa 120 PS und einem sofort und liegenden Drehmoment, fühlt sich der elektrische Trabant berechend an. Gerade im Stadtverkehr spielt die Elektro-Version ihr starken aus. Lieses anfahren, sanft beschleunigen und ein sehr entspanntes Fahrgefühl machen geht Fahrt angenehm. Die Reichweite liegt je nach Batteriegrade bei etwa 300 Kilometern, was für den Alltag mehr als ausreichend ist. Geladen wird schnell und unkompliziert, sowohl zu Hause als auch in öffentlichen Ladesäulen. Der Benziner hingegen punktet mit Nitrogen verbraucht werden. Einfache Technik und einem sehr angenehmen Fahrverhalten. Beide Varianten sind auf Effizienz ausgelegt, nicht auf Hacksleistung.
Genau das past perfekt im Charakter des Trabants. Das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt, schluckt Unabhängigkeiten souverän und sorgt für ein ruhiges Fahrgefühl. Gleichzeitig bleibt das Auto stabil und sicher. Auch bei Herren Geschwindigkeiten, die Lenkung ist leichtgängig. Direkt und ideal für die Stadt. Man fühlt sich sicher wohl. Selbst wenn man vorher noch nie einen Trabant gefahren ist. Unterstützt wird das ganz von modernen Sicherheitssystem wie Notbremsasten, Spurhalthilfe, Verkehrssicherung und optionalem Tempomat. Als Arbeiten aufliegen im Hintergrund und ein gutes Gefühl von Sicherheit. Ein weiteres Highlight ist die Gurgelstimmung. Worin der alte Trabant für seinen Sound bekannt war. Seit sich der neue 601 von einer ganz anderen Seat. Innen ist dies angenehmlich. Wind, eine Brogrouge sind gut gedämmt und selbst bei Autobahntempo. Bleibt das Gespräch im Innenraum entspannt. Besonders die Elektro-Version überzeugt hier mit einer fast schonbaren Ruhe. Die perfekt zum entschleunigten Charakter des Autos passt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der für viel entscheidend ist. Dem Preis. Der neue 2026 Trabant 601 soll bewusst erschwinglich bleiben. Die Benzinversion startet voraussichtlich bei rund 18.000 bis 20.000 Euro. Abhängig von Ausstattung im Markt. Die Elektro-Version liegt etwas höher. Bei etwa 24.000 bis 26.000 Euro. Damit positioniert sich der Trabant als preislich attraktiv. Fazit. Besonders im Vergleich zu vielen modernen Kleinwagen. Die inzwischen deutlich teurer geworden sind. Mit optionalen Extras wie größerem Touchscreen, erweiterten Assistenzsystem, speziellen Farben oder Designpaketen kann der Preis steigen, bleibt aber insgesamt fair. Genau hier trifft der neue Trabant einen ganz besten der Nerv. Ist kein Luxusauto, will es auch gar nicht sein. Ist ehrlich, functional, sympathisch und gleichzeitig modern. Für Menschen, die ein fix, zuverlässiges Auto suchen, für Nostalgiker, die erinnern an neue Erleben Magden, und für Jungfahrer. Die etwas anders wollen als den typischen Einheitsbrei. Der Trabant 601 bringt Charakteristik auf die Straße. Und das ist in der heutigen Zeit etwas ganz Besonderes und bleibt das Gefühl. Das der 2026 Trabant 601 mehr ist als nur ein Comeback. Ist in respektvoll Weiterentwicklung einer Legend, die sich ihrer Wurzeln bewusst ist. Aber mutigen die Zukunft schaut. Verbindet Vergangenheit und moderne Art, die ehrlich wirkt und nicht aufgesetzt. Egal ob als Auto, als Wagen oder einfach als Statement, der neue Trabant Zeit. Das Automobilgeschichte auch heute noch relevant sein kann. Genau solch Fahrzeug machen unseren Kanal GermanCarsX lebendig. Genau deshalb war es mir wichtig. Dieses Auto so ausführlich wie ZUSTELLEN. Thank you very much.